Hello, so in last video we have discussed about the sulfur dioxide. On sulfur dioxide we have discussed the general characteristics, the autoionization and the solvolytic reaction, also precipitation reaction we have already discussed. So now let's move on the complex formation reaction. അതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു it's not clear. So we can discuss or start discussion on complex formation reaction. So here in this we are saying that due to the formation of certain complexes, the solubility is increased. Okay, the solubility is increased due to the formation of certain complexes. So we have three major examples for that. First of all, this mercuric oxide, the solubility of mercuric oxide is increased in liquid sulfur dioxide by the addition of potassium iodide. By adding potassium iodide, the solubility of mercuric oxide in sulfur dioxide is increased because of the formation of a compound K2HgI4. Okay, so this is the first major example for the complex formation reaction. Secondly, we have discussed that potassium iodide is added to iodine so that the solubility of iodine is increased in liquid sulfur dioxide because of the formation of, നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് Ki3, right? Now and finally we have the third reaction, or similarly like this, rubidium iodide. Okay, rubidium iodide increase the solubility of iodine in SO2. So the solubility of iodine in SO2 can be increased by solubility of iodine in sulfur can be increased by potassium iodide, also rubidium iodide. Clear? Right. And now next is that, what is SbCl3? Yes, so SbCl3 and SbCl5. സോ ഈ റിയാക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം SOCl2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ SO പ്ലസ് Cl2 മൈനസ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പം ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് പെർട്ടിക്കുലർ തൈനൈൽ അയോൺ, സോ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ആസിഡ്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ഹിയർ SO3 സീഷ്യം CS പ്ലസ് SO3 മൈനസ് എന്നാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സൾഫേറ്റ് അയൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതെന്താണ്? ബേസാണ്. ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ബേസ്. Right. Then and the result, that is the products formed ഒരെണ്ണം സോൾട്ട്, മറ്റേത് സോൾവെൻറ്റും ആയിരിക്കും. സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി SO2, റൈറ്റ്? നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അടുത്ത റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ. ആക്ച്വലി SO2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ പ്രോട്ടിക് നോൺ അക്വസ് സോൾവെൻറ്റ്. ഓക്കെ, റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? ബിക്കോസ് ദി ഡൈഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് 17.82. അത്ര എന്തല്ലേ വന്നതടാ, നോക്കിക്കേ. 17.4 അറ്റ് -20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ബാക്ക് ദി റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ. റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് എക്സാമ്പിളുണ്ട്, രണ്ട് നോക്കി വയ്ക്കാം. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. R2SO3 പ്ലസ് അയഡിൻ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറിയാം, ഇവിടെ അയഡിൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സോൾവെൻ്റ് ആരാണ്? SO2. സോ എന്താണ്? R2SO4 പ്ലസ് Ri പ്ലസ് SO2. അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് അയഡിനിൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണം, ഓക്കെ, അയഡിനിൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു R ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ആൻഡ് SO2, ഇത് മീൻസ് ഹിയർ sulfate in liquid sulfur dioxide reduces iodine to iodine. iodine to iodine. iodine എന്ന് പറയുമ്പം I2 to iodine. ഓക്കെ, iodine to iodine. iodine to iodine.
And the next example of potassium iodide and antimony chloride. There also what happens is that the potassium chloride, or yes, potassium iodide is oxidized to I2. However, in general we can say that liquid sulfur dioxide do not have any strong oxidizing or reducing properties. So oxidizing reducing ചെയ്യുമുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്. So iodine plus I2, it is not iodine, it is iodine. Okay, iodine plus R2SO3 gives in liquid sulfur dioxide R2SO4 plus iodide, right? Avada iodine is reduced to iodide, and we can, in the next case, oxidation the case il namukku parayam SO2, that is sulfur, this in the solution potassium iodide is reduced to iodine. Now reaction with organic compounds. Because of the non-inflammatory, relative inertness and convenient temperature, we are choosing this as a solvent for many organic reactions. So why we choose it as a solvent for many organic reactions? It's because of the non-inflammability. അതായത് the chance of getting fire is low. So non-inflammability, relative inertness and convenient temperature range. So 3 reasons why you choose liquid sulfur dioxide as solvent for several organic compounds. Because it, first of all, it's soluble, then non-inflammability. Okay, if you understand the meaning, you will get that word. Inflammability, relative inertness and convenient temperature range. We choose liquid sulfur dioxide as a solvent for many organic reactions. So നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 3 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Bromination, Fieldcraft reaction, you have already learned the Fieldcraft reaction, and sulfonation. So let's look on bromination. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബെൻസീൻ toluene ആണല്ലേ. Okay, bromine വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്ത് in the presence we will of liquid sulfur dioxide. This is the bromination reaction. Okay, we will get a compound. Then Fieldcraft reaction, you have already learned Fieldcraft reactions. Yes, aluminium chloride is used in Fieldcraft reaction, is highly soluble in liquid sulfur dioxide, and the reaction is carried out such as, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് ബെൻസീനാണ് കേട്ടോ. ബെൻസീൻ്റെ കൂടെ we have taken another compound. Which is that compound? This is COCl2, which is I think it's not a ketone, it's an aldehyde, something like that, right? Okay, and in the presence of aluminium chloride is highly soluble in liquid sulfur dioxide. Catalyst aluminium chloride. So the compound is replaced as given here. അതായത് Cl replace ചെയ്ത് അവിടെ ബെൻസീൻ വന്ന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യും. And sulfonation reaction, yes, ബെൻസീൻ്റെ കൂടെ here we chosen is SO3HClSO3. So particular compound. So aromatic hydrocarbons undergo sulfonation reaction, and an example is given here. So these are all about the reactions of liquid sulfur dioxide. So here pay attention for the reactions, the examples of reaction, especially the redox reaction, bromination, and these are all what you have already learned in your previous classes. Then you should be aware of the autoionization of liquid sulfur dioxide. So that's it. So what's the major characteristics in they are non-protic,
and on aqueous solvent it's not preferable for ionic compounds because of the low dielectric constant. It's a preferable solvent for covalent compounds. Organic compounds choose ചെയ്യേണ്ട 3 reasons: non-inflammatory, inflammability, it's not inflammatory, okay, inflammability, and what's are the other factors? No, relative inertness and convenient temperature range makes this a preferable solvent. Also it's soluble. Aluminum chloride എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ്ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ എടുക്കുന്ന catalyst ആണ്. It's almost completely soluble in liquid sulfur dioxide. So these are all about the general characteristic or general things which you have to learn in this particular topic of liquid sulfur dioxide in this chapter, third module of semester 1. Thank you.